ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆன்சர் இன்ஃபோ. இந்த வீடியோவில் கூகுள் பேயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில். அது பார்த்திங்கன்னா கூகுள் பேயில் வந்து என்னுடைய பேமெண்ட் மெத்தடில் வந்து நான் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியல. அப்படி ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ரிமூவ் ஆக மாட்டேங்குது. அப்படியே அந்த பேஜ் ஸ்டில் லோட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சேம் அதே மாதிரி தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ண முடியல, அந்த பேஜும் வந்து பிளாங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தென் ஃபைனலாக வந்து இசட் எரர் கோட், இந்த கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது, அந்த எரர் கோடு வந்து ஷோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ரிசீவ் ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைவாக வந்து கூகுள் பேவோட கஸ்டமர் கேர் ஹெல்ப்லைன் அவங்களோடய வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைவாக வந்து நான் வந்து பேசியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேளுங்க. ஸோ அவங்க சொல்ல வரதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ரீவியஸாக நான் போஸ்ட் பண்ண இந்த வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதையே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக கேளுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Welcome to Google Pay customer support. To continue in English, press 1. हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं. తెలుగులో మాట్లాడడానికి 3 నొక్కండి. As a precautionary health measure for our support specialists in light of COVID-19, we're operating with a limited team. Thanks for your patience, as it may take longer than usual to connect with us. For additional support, consult the help center. Please tell us more about the issue. If money left your account but did not reach the receiver's account, press 1. For issues with bill payments, press 2. If you are unable to transact, press 3. If you are unable to add bank account, press 4. For any other issues, press 5. Not a valid input. Please tell us more about. For issues with scratch card, press 1. To know about the offers, press 2. For issues with invite a friend or referral, press 3. To talk to our specialist, press 4. To go back to the main menu, press star. A specialist will be on shortly. After you've finished your conversation, you'll have a chance to take a quick survey about the service you receive. And just so that you're aware, your call may be monitored or recorded for quality and training, subject to our privacy policy. Everyone's on the phone with earlier callers, but someone should be freed up soon. Just a moment. Is there anybody on the line? Please respond. Yes, I'm here. So I had a doubt. I want to know. Yeah. Google Pay error code is T. What about this? How can fix this problem? Yes. Okay, not to worry. I'm here to help you out with the details. Okay. So at present you have called me on toll-free number, so I'm not getting any information of your account details. So could you please provide me the email ID of your account? Do you have any Google account of yours? Yes. Google Pay account application? Yes. Yeah, Yes. please tell me account details. Let me check. It will comes under just inquiry information, so that we can give the I got it. Back us with the particular information. I will help you with the details of your error message, what you are getting. Okay. So you can say that. Let me know that. Okay. Okay. What is the error message you are getting? Yeah. Nowadays I'm getting. I can't remove my bank accounts from Google Pay. Okay. I cannot add any of the accounts from Google Pay. That shows only there is only blank page. That's loading only. I'm getting a full speed up my network connection, and then I updated Google Pay. There is my side is no problem. I can't remove my account in Google Pay payment method. So that's my one of the problem. And then ZT error code in Google Pay. ZT.
30. Yeah. While adding bank account or while making different codes while making payments and adding bank account. So adding bank account you are not able to add. It is still loading and application is not able to open. Yes. So please do one thing. Go to the mobile settings. Okay. General settings. Select all apps or manage applications. Okay. Okay. Select. You will get the list of application what you are using in your mobile device. You will get the list of applications. Select Google Pay application. Okay. Click on it. You will get storage or internal storage option of Google Pay. Okay. Click on it. Okay. You will get clear data or clear cache. So we have to clear the cache memory. Okay. Click on your profile picture. Open your Google Pay application. Click on your profile picture. Go to the settings. You have to log out from the application. If application is not updated, please update the application and log in again. If you are updated the application, log out and log in again and check it once. Definitely you will get the data. Open it up and it will work on as usual. If still having an error, please get back us. We will there to help you out. Done this all the settings from my mobile. So nowadays I can't remove my payment method, my bank accounts. So that's the main problem of me. So not to worry, but as present. So is there any problem? It is something like a server problem? Is there any going on? No. It is so. Then it will go to the all users. It is nothing like that. Okay. So it might be at your end that you are something issues that not able to open up or not able to add the account. We are there to help you out with correct information. So please get back us with the correct information. We will help you out. We will check the details and get resolved for you. Okay. I told you that ZT error code, ZT. So can you say that? What exactly that's occurs? That is depending on adding bank account or payment method that need to be confirmation about. Yeah, adding bank account. Yes. That is related to bank account related information. Okay. That's a problem of bank account side, right? Yeah. Okay. Exactly, Dilip. Okay, thank you. Please, you're most welcome. Thank you for your valuable time. Thank you for contacting Google Pay. Welcome. Thanks a lot. Thank you so much. ஓகே விஸ், இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. இதே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ப்ரீவியஸாக போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ லைவ் ப்ரூஃபாகவும் நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெமோ காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த லிங்க்ஸ்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது, அதனால் அந்த எரர் வந்து அக்கர் ஆகுதுன்னு. நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸோட ஒரு சில வீடியோஸோட லிங்க்லாம் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அந்த ரீசன் உங்களுக்கு தெரியல, அது வந்து சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் வந்து கூகுள் பேயோட பிளேலிஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கேன், லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில். பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் கூகுள் பேயில் என்னென்ன வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஹேவிங் கிரேட் டைம்.